ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 12th ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ 10 plus 2. I have just completed my that you didn't use correctly is installed. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਦ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਇਜ਼ I got influenced. ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ I got influenced by the advert and I ordered the same pair the very next day. ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਉਤਾਰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਆਜੋ ਚਲੀਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਰੀਅਲ ਆਇਲਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਇਲਸ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਨਸਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਇਲਸ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋ, ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਮੋਗਾ, ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਟਾਰਟ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ। ਮੇ ਆਈ ਨੋ ਯੋਰ ਨੇਮ ਪਲੀਜ਼? My name is Harshpreet Kaur. And Harshpreet, where do you come from? I am from small village in Moga district and it is in the state of Punjab. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਫਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਅ ਸਮਾਲ ਵਿਲੇਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗਾ and in the state of Punjab. Thank you very much. Okay, my first question is, are you a student or do you work? Well, I am a student and I have done my 12th standard. After that, I am preparing for my IELTS exam for my higher studies. Very nice. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 12th ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, it is 10 plus 2. I have just completed my 10 plus 2 and ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨਾਓ ਮਾਈ ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੂਵ ਅਬਰੋਡ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ? ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ because I'm planning to move abroad for my higher study. Okay, let me ask you a few questions related to the school you went to. What memories do you have of your first school? Well, I have many memories since from my school, such as learning environment of teachers and playing with friends, and apart from it, the most important thing is a huge playground where I played a lot with my friends. Fantastic. अगर आप चाहिए तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ I also have a group photograph that was clicked when I was 5 years old, yeah, when I was in 3rd grade, and it is one of the memory of my school days, right? ਕਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, the next question is, what facilities do you think were not available at your first school? Well, my school is far away from the hometown, so I think transport facilities must be added in the school
apart from it, I think there is no library in the school, and so it must be installed at there. Okay, and once again I would say कि 10 से जड़ो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ. The one thing that I still remember कि my school had no library, ठीक है, and the one thing that you didn't use correctly is installed. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਐਂਡ ਐਟ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ. ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਏਰੀਆ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ. Is there any particular history of the area where you live? Absolutely, I belongs to a village Tudike, where is the history of Lala Lajpat Rai, which is famous among other villages, who is a famous freedom fighter. Okay, and one mistake that many Indian students commit is belong to. ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ I belongs to ਬੋਲਤਾ, belong ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, but belong is incorrect. Do not use belong, always say I am from, I come from, I hail from, I live in, but not I belong to. Okay, what places would you recommend to a tourist who would be visiting your area or your hometown? Well, there are some few places in my hometown that I recommended to the tourists. Firstly, the library of Lala Lajpat Rai, where thousands of books are available. Apart from it, there is a historical temple belongs to a 6th guru of Sikhism, which is also very important for visit. Okay, fantastic. And I think ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ recommended ਬੋਲਿਆ, recommend ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? I would like to recommend, ਠੀਕ ਹੈ? Next question to you is, do you think that students' interest in the subject of history is declining? Definitely, these days students have decreasing their interest towards history, and they enhance their interest in the science field because of different fields and future. Apart from it, they may feel boring when they read history books. They feel bored when they read history books. They are decreasing interest. Their interest is decreasing or declining. It's a passive tense, not active. Okay, let's start a new topic, and I will ask you questions related to advertisement. Do you enjoy the advertisement on television? As honestly speaking, I don't enjoy advertisements all the time on the television, because there are some advertisements which are regularly advertised on television, such as advertisements of clothes and new brands. At the same time, these advertisements disturb me a lot. Okay. Have you ever purchased anything being influenced by advertisement? Yes, of course. I remember last month I saw an advertisement of Nike shoes on the television, and I influenced a lot, and I just surfed the internet and ordered same kind of shoe on Amazon. Very nice. Once again, the passive verb is I got influenced. ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਗਏ. So I got influenced by the advert and I ordered the same pair the very next day on Amazon. Very interesting. And another question is, do you think that we are surrounded by advertisement these days? Definitely, in these days there are a number of advertisements which are advertised on banners, boards, and on internet. Apart from it, we can see a number of advertisements on televisions. So I think there are too many advertisements surrounds us. Very good. This is the end of part 1, and moving on to the part 2 of this test, which is a cue card. Generally examiner ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ cue card ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ. ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ. ਹਾਵੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਵਰਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ.
ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ here is your cue card in pen and a paper. You have to talk about a quiet place you visit, what this place is, where it is located, how often you visit, what you do there, how it benefits you. Your 1 minute preparation time starts now. Hi, I'm Pooja. I wanted to prepare for IELTS examination and came across with Raman sir's YouTube video, which was quite impressive. So I decided to enroll myself for one-on-one session. She took my classes. She is very experienced and good at her job. She guided me with various techniques, which was very helpful. Now that I've got confidence to appear in the IELTS, I'm sure I'll achieve the desired bands. Your 1 minute preparation time is over. Could you please start the answer? People love the quiet place because it feel relaxed and they spend time with themselves at there. Well, library is a quiet place, but we can only study there, not doing any other activity. So I mostly prefer to go park for my doing studies and do another exercise. My house is situated near to the bus stand, and at all the time we can hear the horns of buses and announcements. So I do not think it is a quiet place. Well, the park is situated 1 kilometer away from the main town, and there are a number of people who are going there. There are lovely flowers and different kinds of trees planted here, and the most important thing and the most interesting thing is that the chirping of birds, and when I listen to them I feel very relaxed and calm. And I do various things at the park. Firstly, I just put my earphones on and listening to the music while walking. Apart from it, I sit under the shadow of tree and there is a good view of sunset at there. And sometimes I read a book at there. And eventually there are a number of people coming there, but I feel still calm and relaxed, and at that moment I can spend time with myself, and I relax from my hectic schedule, and so I mostly prefer to go there. Thank you very much. And ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਐਟ ਦੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇਅਰ, ਨੋਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਟ ਦੇਅਰ ਜਾਂ ਡੂ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਟ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਊ ਅਦਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇ ਬੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ, ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਵੁੱਡ ਆਸਕ ਯੂ ਦ ਫੋਲੋ ਅਪਸ, ਰਾਈਟ। ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਨੇ। ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਇਟ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਨੀਡ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੁਆਇਟ ਪਲੇਸਿਸ? what are the reason there is too much disturbance in our surroundings? मैं एक example ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ why people want to visit quiet places. Well, the fact is that people are over-occupied and stressed. At the same time, they live in very noisy surroundings. For that reason, they do not get any chance to have mental relaxation, and for that reason, they prefer to visit some calm and peaceful or tranquil places. For example, a temple, library, a park.
where they can feel mentally relaxed and give peace to their mind. So this is what an answer has to be like in the follow-ups. And ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਲ ਆਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਓ। ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 10+2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, and we'll make sure that you clear your IELTS exam in very first attempt. This is very much all in this video. Take care of yourself. Bye bye for now.